欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。今天故事开始前，先提醒大家，影片最下方神秘文怪事订阅键定下去，用力按去下，请订阅，请帮忙一下，请拜托帮忙一下，谢谢大家。介绍更多好朋友加入神秘文怪事。我上一集影片讲到真实恐怖双重档案，碟仙恶灵与华伦夫妇的恶魔凶案。没有看过新朋友，我建议先看上一集，我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。电影《灯塔》描述了英国3位看守员神秘消失的真人真事，在岛上留下了一本灯塔日记，清楚写下了当天看守者碰到了狂风暴雨，但是调出了气象局的资料却是万里无云，因此英国民众都相信他们集体穿越时空。在1900年，一艘从费城出发，准备前往苏格兰利斯的轮船，很不巧的，这天海上天气差劲，非常需要指引，不过他们却发现航线上的法兰岛灯塔竟然不亮了。When nearing the island, Captain James Harvey found it odd that there was no flag on the flagpole. The Hesperus sounded her horn to try to get the attention of the 3 lighthouse keepers, but there was no response. 一筹莫展之下，只好派人上岛查看。轮值看守员摩尔接下了这个任务。他登岛后发现灯塔的入口是锁着的，但从厨房可以进去，整座灯塔空荡荡的，怪了人呢。Donald MacArthur, James Ducat and Thomas Marshall were stationed on the island of Eiley Moor in the remote Flennon Isles. The kitchen door was found open, however, and the fireplace had not been lit for several days. All of the clocks were stopped. 翻遍整座岛找不到更诡异的是，这3位灯塔看守者生活的地方，寝室东西凌乱，餐桌上还摆着来不及开动的晚餐，感觉前一刻还有人在与世隔绝的孤岛。詹姆斯、唐、马菲、唐纳这3个大男人能去哪里呢？关于这3位灯塔看守员的下落，有几种说法，最一般的就是阴谋论，推测3个人可能在孤岛上发生争执，大打出手后失足落海，但这无法解释为什么岛上找不到打架和流血的痕迹，而其他的几种说法就让人感到汗毛直竖了。传说后来警方找到了看守员日志，记录了那几天发生的事情。According to long-standing legend, on December the 12th, Marshall had written of a gale which had, in his words, lashed the sea to fury. He wrote that the keepers had never seen such a storm, that they were storm-bound and could not go outside. 奇怪的是，12月12号到15号之间，气象局看这个地区的船员都证实了海上天候状况良好，哪来的暴风雨？于是开始谣传3位灯塔看守者是遭遇到了超自然力量的袭击。So, either the turbulent weather had been extremely localized over their islands, or the men had hallucinated or fictionalized the storms. 苏格兰西北外海自古流传着海怪传说，是潜伏在水面下的怪兽夺走3个人的性命吗？另外，更有人主张他们是被外星人绑架了。Our third theory is, of course, that the men were abducted by aliens. 这听起来根本就是科幻电影里的情节，但这种说法才能够解释这起失踪案里的各种谜团。看起来不是谋杀，而落海几率又微乎其微，加上找不到尸骨，或许只有外星力量才能够解释这一切吧。沙乌地阿拉伯有一块神秘的巨石，裂缝异常的笔直，被形容是外星人留下来的痕迹。专家也无法解释为什么其他石头上面没有留下这种异常的细缝。巧合的是，这块巨石上还留有奇怪的壁画。广阔无际的沙漠中竖立一颗3层楼高的巨石，靠近一点看，巨石上刻有人马图腾，正中央还有一道笔直裂缝，平整的断面宛如镭射切割。
line that segments the two is perfectly straight, almost too perfectly straight that no definitive reason can be deduced by scientists. 科学家将这颗巨石命名为阿纳斯拉岩石，推测至少4000年历史。精确的切割技术，即便在现代也难以达成。当时的人是怎么做到的？ The perfect cut of the Al-Nasla rock can only be explained through the power of aliens. Aliens are commonly believed to possess far greater technology than humans, and laser beams that can cut through even diamonds, that in an attempt to communicate or even scare humans, aliens demonstrated the terrifyingly accurate and precise power of the laser beams they possess. 更诡异的是，巨石底部只有2块小面积的基座支撑。 乍看像是漂浮在空中，在狂风大作的沙漠里竟能千年不倒，似乎有股力量在保护它。 Some say this is a natural phenomenon. Geologist Cherry Lewis suggested that the split was likely caused by freeze-thaw weathering. Water gets into a small crack in the rock. As temperatures drop, the water freezes and expands, which causes the crack to widen and lengthen. 对于这样的说法，大多数的人并不买单，因为自然产生的裂痕不可能如此平整且对称。专家也不排除人为的可能，毕竟1000年前的人类也曾用简单石器造出巨石阵和马丘比丘。只是这些鬼斧神工的背后，是否有未知力量的助力，还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有。 请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。